So next நம்ம பார்க்க போற கான்செப்ட் is critical angle. இப்போ இருக்க refraction பார்த்தோம்ல, same interfaceல this is my normal, if this is my incident ray, based on எது denser medium, denser to rarer medium போச்சுன்னா it will move away from normal. So how will my refracted ray be? Somewhat in the direction of move. Correct? This is my I, this will be my R. So what I am doing is angle of incidence increase பண்ணனா என்னாகும்? Your angle of refraction will get increased. Why? ஏன்னா Snell's law அப்படி பார்த்தோம்னா sin I by sin R is equal to eta 2 by eta 1. Say the eta 2, this is 1 is eta 1. Sin I is directly proportional to I, correct? I increase achna, sin I increase agum. When I increase my sin I, idu constant ah vekkanuna sin R will also increase. This makes when I increase I, R will also increase along with it. So yeah, I இதையும் தாண்டி நான் increase பண்றேன்னா my R will also increase. I இன்னும் கொஞ்சம் increase பண்றேன். இந்த கேஸ்ல எவ்வளவுதான் மேக்ஸிமம் increase ஆகும்? மேக்ஸிமம் என்னோட refracted ray will graze along the surface. இந்த case is called as the critical angle. எப்படி critical angle னா my angle of refraction will have its maximum value, which is 90 degree. That is my refracted ray will graze along the interface. In the case la na Snell's law apply பண்ணனா my R will be equal to 90 degree, correct? Sin 90 will be equal to 1. So in the case, special case la I'll represent I with IC. Sin IC is equal to eta 2 by eta 1. Normal case la எனக்கு ஒரு pair of medium கொடுத்திருக்காங்க, oil water kerosene, அந்த மாதிரி different casesல ஒரு pair of mediumக்கு நம்ம critical angle கண்டுபிடிக்கலாம். eta 2 eta 1 கொடுத்துருக்காங்க. மோஸ்ட்லி என் critical angle ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்கும். சரி, டைமண்டுக்கு என் critical angle 3.4 43 டிகிரி, சாரி ஐடியா தான் இருக்கணும். டைமண்டுக்கு 43 டிகிரி, ஆயிலுக்கு 48 டிகிரி. அந்த மாதிரி ஆங்கிள்ஸ் ஜென்ரலாகவே கொடுத்துருப்பாங்க வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வேறு மீடியம் ஆயில் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைமண்ட் அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஆயிலுக்கு இந்த மீடியம், டைமண்டுக்கு திஸ் வேல்யூ, இந்த மாதிரி ஆங்கிள்ஸ் கொடுத்துருக்கும் போது இந்த ரெஃபரன்ஸ் இங்கே ஃபர்ஸ்ட் மீடியம் வில் பி த டென்சர் மீடியம். இந்த கேஸில் ஆயில், டைமண்ட், கெரோசின், கிறிஸ்டல், எவ்ரி திங். ஈட்டா வில் பி த டென்சர் மீடியம். ரேரர் மீடியம் தே வில் டேக் இட் அஸ் ஸ்டாண்டர்ட். ஸ்டாண்டர்டாக என்ன மீடியம் இருக்கும்? விச் இஸ் நத்திங் பட் ஏர் ஆர் வேக்யூம். ஏர் ஆர் வேக்யூமை ஸ்டாண்டர்டாக எடுத்துக்கிட்டு sin IC will be equal to 1 by eta 1. ஏன்னா eta 2 will be 1 for air. Correct? In the case la, how will I find my critical angle for the medium? Critical angle is equal to sin inverse of 1 by eta 1. In case diamond critical angle கேட்டாங்கன்னா diamond glass or glass quartz ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதோட நான் refractive index போட்டேன்னா அதோட reciprocal sin inverse எடுத்தேன்னா I'll get critical angle. So that critical angle la, if I make my light incident, refracted ray will be grazing along the surface. So angle of incidence increase பண்ண maximum என்னோட refracted ray will graze along the surface. If I further increase, what will happen? Refraction நடக்க போறது இல்ல, ஏன்னா maximum refracted angle will be 90 degree. Further, if I increase my angle of incidence above critical angle, my ray will no longer refract, it will internally reflect. அதுதான் நம்ம next concept பார்க்கணும், which is called as
total internal reflection or TIR. இங்க என்ன பார்க்க போறோம்னா, say this is my normal, just a minute, this is my incident ray, let it be, this is my normal. So என்னோட okay, let me keep this as critical angle. இதுதான் என்னோட critical angle IC ன்னு represent பண்றேன். If my I is angle of incidence is greater than IC, what will happen? அதுதான் refraction நடக்காம internally it will get reflected back. Of course, பேர்லயே reflection இருக்கு. So what will happen? Reflection or properties. Angle of incidence will be equal to angle of reflection. Correct? So this will be equal to R such that I will be equal to R. Okay? Refraction நடக்காது. In the case of reflection நடக்கும். This can happen only when it moves from denser medium to rarer medium. So two main conditions for total internal reflection to happen is, first one, denser to rarer medium condition satisfy ஆகும். அதாவது light ray denser medium லேருந்து rarer medium போகும். Second condition, my angle of incidence must be greater than critical angle. Critical angle define ஆயிருக்கும். ஒரு pair of medium க்கு critical angle is already defined. அந்த angle விட ஜாஸ்தியா இருந்ததுன்னா total internal reflection will happen. So இது பேஸ் பண்ணி let us solve a question. Now comes the interesting part of all. Same question. A small piece of wood is floating on the surface of a 2.5 meter deep lake. Say this is a lake or just structure. I'll give it an outline. This is my lake. A small piece of wood is floating on the surface. There is a small piece of wood on a 2.5 meter lake. Lake or depth வந்து 2.5 meter. Okay. Where does the shadow form on the bottom of the lake? Bottom of the lake is this point, 2.5 meter deep. When the sun is just setting. Same. என்னோட angle of incidence இப்படி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். After refraction என்ன நடக்கும்? இது medium. இது angle of incidence னா இப்படி போக வேண்டிய ரே denser medium இருக்கு. இங்க air to water, கரெக்ட்டா? It will move towards the normal. இப்படி it will move. Are you able to understand? So if you move வேண்டிய straight போக வேண்டியது, it will get bent towards the normal and say how can I alter this? Just a minute. Straight போக வேண்டியது, it will get refracted and it will reach this point. So in the point let me find the distance of this point from the bottom of the lake. Color variation. Let me read the question again. A small piece of wood is floating on the surface. In case sun in the position la irundaduna, எனக்கு இப்படி போக வேண்டிய ரே it will get bends towards the normal. ஏனா eta1 air to water, correct? It will bend towards the normal. இங்க ஃபார்ம் ஆக வேண்டிய shadow, it is forming over here. Where does the shadow form on the bottom of the lake? In the center லேந்து இந்த distance என்னன்னு கேக்குறாங்க. When the sun is just setting. அதாவது இங்க my sun is not present over here. My sun is present in this point. ஏன்னா sun set ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க, கரெக்ட்டா? My set ஆகும்போதே my sun will always be at this position.
which means my angle of incidence will be 90 degree. 90 degree condition la என்னோட இங்க இருக்கிற distance x distance shadow இங்க form அது இங்க இந்த angle of incidence மட்டும் வரும்போது என்ன ஆகும்? Angle of refraction, it will bend towards the normal, correct? This is my normal, it will bend towards the normal with r. In the case of Snell's law, direct apply பண்ணனும்னா sin I by sin r is equal to eta 2 by eta 1. இங்க eta is 4 by 3, இங்க eta is 1. ஏன்னா r is equal to 4 by 3 by 1, 4 by 3. Sin I is sin IT is 1. 1 by sin r is equal to 4 by 3. Critical angle நம்ம என்ன பார்த்தோம்? Refracted ray ஓட angle of incidence will be 90 degree. இங்க incident ray is making 90 degree with normal. So my sin r is equal to 3 by 4. Say இந்த triangle எடுத்துக்கிறேனே O M P. O M P. Right angle triangle. I have this distance which is 2.5. எனக்கு x தெரியணும் and r. r ஓட sin relation எனக்கு தெரியும். அதாவது x by t ஓட ratio எனக்கு தெரியும். Which is equal to say x by t. So what is my t is equal to t proportion of 4x by 3, right? இப்போ நான் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். t பதிலாக 4x by 3. Pythagoras theorem, it will satisfy. 2.5 square plus x square is equal to 4x by 3 whole square. இதை சால்வ் பண்ணனா 2.5 square is equal to 16 minus 9 is 7x square by 9. Square root எடுத்தனா 2.5 is equal to root 7x by 3. So what will be my x value? Is equal to 7.5 by root 7. Calculation panna, of course we will get x value which will be around 7.5 by root 7 now it will be about 2 less than 3. 2.5 மேல இருக்கும். 3 na 2.8 around in the value. Okay, say இது கொஞ்சம் நீட்டா எழுதிடுறேன். X will be equal to 7.5 by root 3. So in bottom la center of bottom la indu 7.5 by root 3 distance it will be shifted by shadow. Okay, yeah, avladha the question. Pretty simple but konjam challenging question. Next வந்து total internal reflection எதுக்கு படிக்கிறோம்? We are reading it to find its application. Total internal reflection நால என்னென்ன application இருக்கு? First main application is optic fiber. Optic fiber, of course, நம்மளுக்கு வேகமா ஒரு Wi-Fi signals is due to optic fibers. As well as optic fibers க்கு நிறைய யூஸ் இருக்கு. I mentioned it in next slide, I guess. Optic pipe works on the basis, அதோட principle வந்து total internal reflection தான். எப்படி ஒரு லைட் ரே உள்ள என்டர் ஆகுது, டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் எப்போ ஆகும்? டென்சர் டு ரேரர் மீடியம் போகணும் அண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் மஸ்ட் பி கிரேட்டர் தென் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள். இந்த கேஸில் ரிஃப்ராக்ஷன் நடக்காது பட் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்கும். கரெக்டாக? சேம் என் ஆப்டிக்கல் ஃபைபருக்கு ரெண்டு மீடியம் இருக்கும். உள்ள ஒரு மீடியம் இருக்கும், சிலிண்ட்ரிக்கல் வயர் தான், வெளியில் ஒரு மீடியம் இருக்கும். உள்ளே இருக்கிற மீடியம் இஸ் கால்ட் எஸ் கோர், வெளில இருக்கிற மீடியம் இஸ் கால்ட் எஸ் கிளாடிங். அண்ட் light ray when it passes from core to cladding it must not pass towards cladding போயிடுச்சுன்னா அங்கே டேரெக்டாக ரிஃப்ராக்ஷன் வழியாக எஸ்கேப் ஆகிடும். ஸோ என்ன ஆகும்னா கோருக்கு போயிட்டு கிளாடிங் ரிஃப்ராக்ட் ஆகாமல் உள்ள இட் ஷுட் கெட் இன்டர்னலி ரிஃப்ளெக்டட். ஸோ என்ன கேஸ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும்? கோரோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் மஸ்ட் பி கிரேட்டர் தென் கிளாடிங்கோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ். கரெக்டாக? இது ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன். செகண்ட் கண்டிஷன் என்ன? angle of incidence. Say இந்த இடத்துல my angle of incidence must be greater than critical angle. அதுதான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன். சே உள்ள ஃபஸ்ட்டு என்னோட இன்சிடென்ட் ரே
I say or alpha angle incident ஆகும். It will of course get refracted. Denser medium நால it will bend towards the normal. இப்படி வந்ததுன்னா this will be some r or theta. This will be 90 minus theta. Correct? ஏன்னா இது 90 degree. இந்த 90 minus theta is my angle I. இந்த angle must be greater than I critical angle. Critical angle na sin IC is equal to eta 2 by eta 1. N of cladding by eta of core. Eta of cladding by eta of core. இதை வச்சுட்டு we can find IC. அந்த IC விட my I0 must be greater. அதாவது my theta must be less than 90 minus I0. இந்த relation. Okay? இப்படி இருந்ததுன்னா what will happen further? Let me draw it. Angle of incidence இப்படி இருந்ததுன்னா this is theta na. This will be 90 minus theta. Internal reflection நடக்கும், so it will pass through. இது axis, okay? இந்த black line is axis. So இங்க வந்துட்டு மறுபடியும் இது 90 minus theta na. Alternate angle. This will also be 90 minus theta. Correct? So it will move like this. மறுபடியும் ஒரு total internal reflection நடந்துட்டு at last it will finally get out. Fine? So இங்கே நான் application கூட எழுதியிருக்கேன். Information in the form of light signals travel through optic fiber. என்னோட light signal மூலியமா நான் information optic fiber மூலியமா, since total internal reflection மறுபடியும் multiple total internal reflections are taking place. கரெக்டா? அதனால என்னோட information is not getting lost. In case cladding வழியா போயிடுச்சுன்னா it will get easily lost. Light rays வெளியில போயிடுச்சுன்னா it will get lost to the atmosphere. என்னோட information carrying capacity will be reduced. ஆனா optic fiberல அப்படி நடக்காது. Next page போறேன். Let me mention these points too. Critical angle sin IC is equal to of second medium cladding by eta of core. Okay? Application of optic fiber. இங்கே எல்லாத்தையும் எழுதியிருக்கேன். கரெக்டா? Optic fiber can be bent and flexible. So underground road or marine systemல கூட long say kilometer கணக்குல optic fiber போட்டு we can transmit information over long distance. So ரெண்டு பாயிண்ட் bent and flexible. ஏன்னா எந்த கண்டிஷனை பென்ட்டாக இருந்தாலும் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ஸில் total internal reflection will take place and it can easily be multiple total internal reflections can take place and information easier pass out. Next it serves as an optic pipe. Optic pipe da the optic pipe basically helps transmission of light rays through the air. Transports electric signals. Electric signals எப்படி transmit ஆகும்? நான் light rays தானே transmit ஆகும்னு சொன்னேன். So we have something called transducers. And the transducers electric signals it will convert into light signals, convert them to electric signal. Convert them into light signal. Light signal na light rays. And the light rays will in turn transmit through optic pipe to reach the other end. Light pipe. இதே மாதிரி light pipe operationலாம் நடக்கும்போதே internal light rays pass ஆகிறதுக்கு we use many conventions applications, medical purpose la we use it. அங்கேயும் optic pipe has an application. Fine.